స్పెషల్ థాయ్ ఫుడ్ని టేస్ట్ చేయడానికి వెళ్తున్నాము. సో ఈరోజు మనం ఆ బుద్ధిస్ట్ టెంపుల్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నాం మన బ్లాగ్లో. లెట్ us see that vlog. బుద్ధిస్ట్ టెంపుల్ ఆఫ్ డాలస్కి రీచ్ అయ్యామండి. ఇప్పుడు ఈ టెంపుల్ అంతా కూడా ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తాం ఈ వీడియోలో. మాకు కూడా ఫస్ట్ టైం బుద్ధిస్ట్ టెంపుల్ని చూద్దాము, లోపల ఎలా ఉంటుందో మనం బుద్ధుడిని చూద్దాము. మేము ఎక్స్ప్లోర్ చేసి ఈ బ్లాగ్ అందరికీ ఉపయోగపడుతుందని అనుకుంటున్నాము. Sanctuary of peace and enlightenment. Please draw painting number 1. Prince Siddhartha went outside his palace and encouraged foresights. On several occasions, Prince Siddhartha wished to go beyond the boundaries of his opulent palace. He eventually so 4 separate excursions with his royal chariot and charioteer and witnesses 4 sights created and the liberation from suffering experienced by all beings on earth. Mural painting number 2, The Great Renunciation. The Great Renunciation marked the pivotal event when Prince Siddhartha decided to abandon his luxurious life and embark. Mara, the benevolent deity of temptations, confronted the prince but failed to avert him from going forth. Prince Siddhartha arrived at a Noma river on a heap of sand, vowed to be an ascetic, and cut off his hair. He instructed Kana, his loyal page, to take his clothes, his horse Mandaka, and a farewell message back to his father, King Sadora. Mural painting number 3, The 3 Temptations by Mara's Daughters. Mara, the benevolent deity of temptation, recognized them as manifestations of Mara's illusions and meditations. Mural painting number 4, The 4 Types of Lotus. After attaining enlightenment, Lord Buddha contemplated the universal truth, so-called Dharma, and recognized that people with their various levels of intelligence and karma would have different degrees of understanding and appreciation of Dharma. 1. Lotus above water symbolizes those untouched by the violence of the world. With Dharma, they can soon attain enlightenment with the lotus. 4. Lotus in the mud at the bottom betrays those in the midst of suffering and defilements. With trial and tribulation,
testify to Siddhartha's voice. The Buddhist temple of Dallas was founded in 1982 by the Chao Prakun Lord Abbot considered Temple of Bangkok in Taiwan main building, 3 monks' residence, 1 library, and 1 Thai culture center. This main building was built in 2013 and has 2 stories. We are currently on the 2nd floor. In front of you are the polished granite and tiles the temple and its altar. Please do not touch it as it is very fragile and fragile. The shrine is a depiction of Lord Buddha. What did you tell us? Right. Jasmine from which country? Yes, Nicholas. Yes, Jasmine. Yeah. From which country it is? This one they call it the Indian jasmine. That Is it one. Indian Yeah. jasmine? This one is an Okokumaka. And this one it came out, the flowers came out like a mini rose. And this one is kind of small like this, right? But smell is so good. I'm from India actually. I know about But this you know, jasmine. yeah, you know. I'm gonna take it $20. ఇది లక్కీ ప్లాంట్ అంట దీని కాస్ట్ వచ్చి $20 అంట ఈ రోజు మనకి Meaning of this plant is you have a lot of money, a lot of gold, a lot of jewelry. యాక్చువల్లీ మనీ ప్లాంట్ ఇట్స్ కాల్డ్ I call it lucky plant. But when I look at the website, what is the real name? It's just only said that hanging basket. హ్యాంగింగ్ బాస్కెట్ ఓకే ఓకే That's what it says, but the real name or something, it doesn't say. ఓకే This one is gonna hang down. వాట్ అబౌట్ దట్ That is a bacteria. They call it photosynthetic. It's a bacteria. You can take just only 1 tablespoon with 10 liters like gallon of water and mix it. Water this plant. Okay. We no longer use chemical. This is a bacteria, just like a snake. You get a poison from a snake to make it safe. Oh, is it? ఏంటివి మ్యాంగో స్టిక్కీ రైస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎందుకు వచ్చింది
Thai food very paprika. థాయ్ స్ప్రింగ్ రోల్స్ టేస్ట్ చేయబోతున్నామండి. అలాగే మ్యాంగో మిక్స్డ్ రైస్, థాయ్ స్పెషల్ అండ్ ఫేమస్ థాయ్ ఫుడ్ ఇది. ఈ రెండు తీసుకున్నాము ప్రజెంట్ మేము లంచ్ కోసమని. ఇప్పుడు ఇది వచ్చేసి మనం థాయ్ వాళ్ళది టిక్కీ మ్యాంగో రైస్ అనమాట. చూడండి అట్లా ఉంది. ఈ చిన్న ముక్కలు చేసుకొని రైస్ ఉంది, స్వీట్ రైస్ అనమాట. స్వీట్ రైస్లో కొంచెం తీసుకొని రావట్లేదు ఇట్లా తింటా. చికెన్ ప్యాట్కి మావు తీసుకున్నాము థాయ్ ఫుడ్లో, ఇంకొక స్పెషల్ ఫుడ్. అండ్ ఐస్ క్రీమ్ కూడా తీసుకున్నాము. ఈ స్ప్రింగ్ రోల్స్ టేస్ట్ అంతేమీ బాగాలేదండి, బట్ ఈ మ్యాంగో స్టిక్కీ రైస్ మాత్రం చాలా బాగుంది. ఐస్ క్రీమ్ గురించి చెప్పక్కర్లేదు, జనరల్గా ఐస్ క్రీమ్ ఎక్కడైనా ఒకేలా ఉంటుంది. కోకోనట్ అది, ఇది కోకోనట్ ఐస్ క్రీమ్ అండి. ఐస్ క్రీమ్ చాలా బాగుంది టేస్ట్. ఇదైతే నేను టేస్ట్ చేయలేదు, బట్ ఇది కూడా థాయ్ స్పెషల్ ఫుడ్. స్వీట్ స్పైస్ ఉంది సార్, స్వీట్ స్పైస్ వేస్తారు. లైబ్రరీ ఉంది, బీర్స్ ఉన్నాయి. తీసుకొచ్చే పాండ్ తీసావా వాటర్